Alright, wir lernen heute die Körperteile. So I'm going to go over how to say the body parts. Also, wir haben die Körperteile. Die Körperteile sind alle die Wörter. Okay? Die Körperteile sind alle diese Wörter. Okay? And I'm going to say them, point to them. I'm going to indicate them, the body parts, because when we make connections with hand gestures, when we make connections with visual aids, our brain makes connections quicker and easier and is more likely to store them in our long-term memory than if I just told you der Hals means neck. But if I say der Hals, das ist der Hals, your brain's making a different kind of connection than if I say der Hals means neck. Okay? So I'm gonna do my best to indicate these body parts, point to them, then I'm gonna ask you to point to them on yourself, and that's gonna help your brain make connections, okay? Also, der erste Körperteil. Okay, so wir haben die Körperteile, that's plural, more than one. Aber one, nur eins ist der Körperteile. Or sorry, der Körperteil. Der Körperteil is just one. So der erste, the first one, der erste Körperteil ist der Ellbogen. Der Ellbogen. Das ist mein Ellbogen. Der nächste Körperteil ist der Finger. Der Finger. One's pretty easy, right? Der Finger. Der nächste Körperteil ist der Arm. Der Arm. Der Arm. Der nächste ist der Fuß. Der Fuß. Der Fuß. And let's just skip straight to this one. Das Bein. Das Bein. Alright? Also wir haben, since the camera is facing outward, der Fuß und das Bein. Okay? Das Bein. Der Fuß, das Bein. Also wir haben gehabt, recap so far, der Ellbogen, der Arm, der Finger, der Fuß, das Bein. Und der nächste Körperteil ist der Hals. Der Hals. Der Hals. Der nächste ist der Zeh. Der Zeh. Also nicht der Fuß, sondern der Zeh, okay? So wie in unserer Hand, aber auf dem Fuß. Der Zeh. Und der nächste ist der Mund. But it's covered up so I can't show you. Der Mund. Der Mund. It's annoying. Okay. The next one. Der Bauch. Der Bauch. Der Bauch. Your tummy. Und der nächste Körperteil ist das Knie. Das Knie. Das Knie ist so wie der Ellbogen. Das Knie ist wie der Ellbogen. Okay, Ellbogen, Knie. Arm, Bein. Ellbogen, Knie. Arm, Bein. Die Hand, der Fuß. Die Hand, der Fuß. Yeah, exactly. Der Finger, der Zeh. Der Zeh. Der Finger, der Zeh. Der nächste Körperteil ist das Ohr. Das Ohr. Das Ohr. Cognate, right? When you say it, maybe not so much when you look at it, but when you say it, ear, ohr. Das Auge. Das Auge. Be careful not to touch it. Das Auge. Das Auge. Und das Bein haben wir gehabt. Die Hand. Die Hand. Die Hand.
Die Nase kann man auch nicht sehen. You shouldn't be able to see die Nase. Die Nase. Alright, wunderbar. Also, opposites, Gegenteile. So let's look at Gegenteile, because I think that's a good way to also think about them. So, die Gegenteile. Gegenteile. So opposites. And one would be das Gegenteil. Okay, so plurals are different in German. Plurals can be a lot of different ways to make them. This is one way, add an E at the end. In English, of course, you add an S, right? Although some words, very few words, don't change, like deer and deer, sheep and sheep. But for the most part, you add an S. In German, there's quite a few different ways, maybe at least 6 or 7. So don't go into them into detail until later. Okay, so let's look at opposites. Der Ellbogen, das Knie. Der Ellbogen, das Knie. Die Hand, der Fuß. Der Fuß. Die Hand, der Fuß. Der Arm, das Bein. Das Bein. Da, 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 da. Der Finger, der Zeh. Der Zeh. So if you stretch your imagination, you could say Zeh kind of like a cognate, because toe, say. It's one syllable. It both begins with a t sound, but in German it's going into the s real quick. So t, say, toe. The only difference is a vowel sound and that s after the t sound. So really, when we talk about cognates, as you start to learn new vocabulary, some cognates are simple. You're gonna know right away what that is. Like, even if you never looked at, like, if you were looking at Swedish, right? Because you've looked at a bit of German, you were looking at Swedish, you have no clue. But you saw that word, you would know what it is. Okay? But if you stretch your imagination a bit, say can also be a cognate. And so as you learn more and more vocabulary from a language, that's gonna help you remember what that is more easily. So those kind of half cognates, sort of cognates, are still helpful when we're learning language. So pay attention to those too. Same thing with or. Doesn't look quite the same, but or, ear, I mean, that surely is a cognate. All right, do we have any more opposites? I don't think so, right? We went through them. Okay. All right, why don't you guys repeat after me, okay? And we'll just go through them once, and then we're going to create flashcards with Google Slides. Okay, so we're going to try to create a class set of flashcards between multiple sixth grade classes, and then we'll use them to play games and stuff like that. All right, so repeat after me, please, and then point to your body part too, because that's going to help you make connections. All right. So, der Ellbogen. Der Ellbogen. Der Ellbogen. Der Ellbogen. Der Finger. Der Finger. Der Finger. Der Finger. Der Arm. Der Arm. Der Arm. Der Arm. Der Fuß. Der Fuß. Der Fuß. Der Fuß. Der Hals. Der Hals. Der Hals. Der Hals. Der Zeh. Der Zeh. Der Zeh. Der Zeh. Der Mund. Der Mund. Der Mund. Der Mund. Der Bauch. Der Bauch. Der Bauch. Der Bauch. Das Knie. Das Knie. Das Knie. Das Knie. Das Ohr. Das Ohr. Das Ohr. Das Ohr. Das Auge. Das Auge. Das Auge. Das Auge. Das Bein. Das Bein. Das Bein. Das Bein. Die Hand. Die Hand. Die Hand. Die Hand. Die Nase. Die Nase. Die Nase.
die Nase, and they all together are die Körperteile. die Körperteile, Die Körperteile. die Körperteile. Wunderbar, danke schon. Alright, so please open your Chromebooks and go to Google Slides. Open up a Google Slide presentation.